Yumi has exceeded my will, which means she'll likely end up confronting Code head-on. But in this situation, it's clear that the odds are against her. And even worse, it'll lead to an all-out war between my own disciples. It's already happened once, but I don't want that to ever happen again. I think I'll go on ahead of her and investigate Code thoroughly. I take advantage of the traits inherent to nulls and dive into the sea of information. I dive all the way down to the deepest depths and the furthest reaches of endless cyberspace, and eventually... I hear a familiar voice, and stop. Isn't that voice... That voice is Tama's, and the other one is Ningirsu. My former disciples are stricken with despair. Just what's wrong? Without Lord Enlo, meaning, is she gone? 知れたこと。俺たちはコードとして残された存在だ。だからコードとしてやるべきことをなすのみではないか。我々には新たな指導者が必要だ。だが、エンリル様以外に誰がなれる？タンムーズよ。なぜお前ではいけない？俺にはあれほどの指導力もカリスマもない。だが予言がある。そんなもの、当てになるものか。俺は、俺の心を信じる。Code is currently in a state of confusion due to the loss of its leader. Let's make good use of this confusion and guide these two parties together. It's time to reap the seeds I've sown. I dash through the biocomputer sea at high speeds to where Yumi is and guide her. The corner of an abandoned building on the outskirts of Babylon. Yumi stands in the dead center of it. 私はイナンナ。あなたたちのことについて少し話し合いに来たわ。イナンナだと。Tamas reacts sensitively to the name Inanna. Ningirsu's stern eyebrows twitch as well. Surrounding the three of them are Code's members, standing side by side. The majority of them are ICs, that is, imaginary children. My left eye tells me so. The weather is bad. Rain threatens to pour down any moment now. The humid air weighs down the room's atmosphere even further. Eventually, Tamas opens his mouth to speak. 俺たちはいわばサイバー難民だ。IC ゆえにリアルスペースとの接続に現実を感じられず、サイバースペースを通じてここに集まってきた。All eyes focus on him. だが、こことは一体どこなのだろう。俺はアヌンナキの創造せしバビロンこそがここだと信じていた。Code's members nod repeatedly in agreement to his words. I was the same. But... だが、エクサークの介入によってバビロンは壊滅の危機に陥り、アヌンナキの偉大なる神々は次々とここを見捨てたのだ。That's right. That was the trigger that caused Onesama and I to leave. I still haven't forgotten the pain and nihilism my heart felt back then. だが今、ここを失ったら、今度はどこへ行けばいい？せっかく見つけた故郷を、なぜむざむざと諦めねばならない？ Cries of grief echo throughout the room. Tamas continues with eyes inflamed from agitation. アヌンナキの中で、イカれるエンリル神のみがバビロンに残った。俺たちはイードクを、そしてコードを組織し、命を懸けて戦ってきた。Tamas's arm quivers with rage. しかしどうだ。今度はそのエンリルが行方をくらまし、イナンナを名乗る女がやってきた。He fires a piercing gaze. Mayumi falters for a second, but manages to overcome it. だが、イナンナとは何だ？イシュタルの別名ではないか。お前は何者なのだ？何が目的だ？私の目的、それは。
After thinking for a second, Mayumi answers firmly while choosing each and every word carefully. エンリルは自分の使命を果たしに行ったのです。だから、私は。Yes, that's it. Go for it. You've got this. But without waiting for Mayumi to finish speaking, Thomas raises his fist up high. 神は捨てたまい、広い玉。我々はその身勝手に、ただ振り回されるだけなのか。私は、ただ。Suddenly, other code members surround Ishtar. What happens next all depends on her answer. An explosively tense air hangs about. Mayumi will be in danger at this rate. I have to do something. The moment that thought pops into my mind. ただのテロリストとして、当たり中を敵に回して死んでいくのは違うと思う。それは、私たちの生まれてきた目的じゃない。なんだと？ A commotion stirs among Code. I can't help but shudder too. コードとクリミナルは戦い、多くの者が死んでいった。私も、あなたたちと同じく、大事な仲間も家族も、みんな失った。それは一体、何のためだったの？ Having raised her point so much with a teary voice, Mayumi ends up having to catch her breath. I've never seen her so eloquent before. Thomas quickly recomposes himself. クリミナルは我らが宿敵たるエクサークに加担した。あれはいわば血の制裁なのだ。それじゃあ、そのエクサークは一体あなた方に何をしたっていうの？俺たちは。Before Thomas can speak, other code members cut in. 俺の親父の会社はエクサークに潰されたんだ。私もエクサークのせいで一家離散したのよ。僕も、姉さんは。Now several code members start bursting out to denounce the evils of Exarch. So many mouths begin speaking that no single voice can be singled out. みんな落ち着くのだ。静かにしたまえ。Everyone gradually regains their calm. Now Ningirsa steps forth from beside Thomas and begins to speak for the other members. あの会社に関わった IC は必ず不幸な末路をたどっている。イマジナリチルドレン、人間だとは思っていない。モルモット扱いなのさ。どういうことなの？俺の弟はサイバーウェアへの依存症で周りを巻き込んで自爆した。それはエクサークの撒き散らす拒絶反応抑制剤が過剰に作用したためだった。そんな。我らコードの近親者は必ずどこかでエクサークに繋がっていた。そして奴らは我々の人生を一人一人めちゃくちゃにしていったのだ。俺の父親もそうだった。お父さんが。俺の親父はアメリカ支社に出張中、新型コンピュータの開発中に起きた事故で死んだことになっている。Wait a minute. Wait a minute. I guess I'll think about that later. Write something in the notes. だが、あれは事故なんかじゃなかった。機密を守るための口封じに過ぎなかった。Okay, now it's not directly related, but it's the same incident. 口封じ？ Mayumi's eyes widen, but she clearly has no idea where she should look. そんな。Endless tears stream from Mayumi's eyes as she finally understands the meaning of those words. 私のお父さんもエクサークの研究員だった。Eh? That means Exarch killed the double's father too? She slowly and sadly recounts her story. 私のお父さんは毎日毎日会社で全然家にいなかった。夏休みも冬休みも日曜日だって
ずっと、ずっと。Code silently listens to her speak. 誕生日だって。いつもお姉ちゃんとお母さんと3人だけで。お父さんいるのに、いなかった。I never knew the double shouldered such memories. It pains me to know I never noticed that our little game of playing house at my place could have been for that reason. I'm a failure of a leader. お父さんと一緒に遊園地に行くこともないまま、アメリカ支社の出張の話が来て、それで。やれやれ。君も俺たちと同じとはな。エクサークに利用されるだけ利用されて、あとはポイと投げ捨てられる。Mayumi's emotions explode. 嘘だ！そんなの絶対信じられない！信じない！信じない！信じない！ Mayumi shakes her head in a desperate attempt to deny the unbearable information she's learned. I'm painfully aware of how she feels. But there are too many mysteries surrounding that accident at the American branch. Can it all really be cleared up as the staff being silenced? そもそも大きな事故であったという割には施設自体にそれほど被害はなかった。あの支社はほどなく営業を再開している。だがあの研究に関わった人間は全員亡くなっている。遺体も遺品の一部すら帰ってきていないのは君も知っての通りだろ。The sobbing Mayumi nods. エクサークは全ての遺族に高額の慰謝料を無条件で支払っている。それが口止め料でなくて何だというのだ。そういえばお父さんが死んでからお母さんが働きに出ることってなかったわ。It's easy to imagine just how vast a fortune that must have been. そのせいで事故の本質が何だったのか10年経った今でもわからないままなのだ。だがあの事故の直後エクサークは業績をぐんぐん伸ばし今の地位にまで上り詰めた。当然何億もの慰謝料はすでに回収されている。それだけの富をもたらす研究の代償。そんなことって。戦国武将は自分の城に抜け道を作らせた大工たちを秘密を守るために殺させたという。なーに、それと同じことさ。This truth really is hard to accept. Even if her heart denies it, her memories clearly support its validity. Suddenly, Thomas holds out his hand, not in a hostile way, but rather in the way kindred souls offer sympathy and compassion. ようこそコードへ。今日からここが君の家だ。That sentiment is shared all across Code. ICs who hold high affinity to cyberspace directly understand the feelings of other ICs, the ability of direct sympathy. ありがとう、タムーズ。Mayumi timidly takes Thomas's hand. Now the distinction between friend or foe no longer exists between Code and Crminal. I too reach my hand out in a desire to embrace them. In that instant, 何が起きてる？ we lose all strength and collapse to the ground. どうした？大丈夫か？俺は何ともない。それより私、なんで自分がここにいるのか初めて分かった気がする。The reason I became a null and the reason Mayumi entered Code, the beginning of all that is here. ああ、いなんな。いや、あなたは。何いつまでもメソメソ泣いてんのよ。あんたたち、それでも誇りある IC なの？私が教えたこと、みんな忘れたんじゃないでしょうね。まさか、そんな。無意識の衝動に負けるな。
誇りある道を自分で切り開け。私たちはせっかく手に入れた楽園を手放しはしない。神は捨てたまい、広い玉。タンムーズ、あんた男でしょ？はい。もっとシャキッとしなさい。なんでこう、自信ないのかな。あんたに指導者の資質を見込んだ私に恥かかせないでね。イシュタル様、間違いない。やはりかつて我々を導いてくれた女神の機関、予言は成就された。ご無礼のほど平にお許しを。ってやばい。I got so caught up in the moment that I ended up blowing away Mayumi's consciousness and started talking on my own. I need to say something to smooth things over quick. ともかく、私はこの子の目から全てを見、この子の口を借りて語りかける。だから変なことをしたら承知しないんだからね。わかった？御意。一切承知いたしました。ああ、そう。だったらいいんだけど。そんなわけで私は行くから。どちらへ？あんた方みたいに重たい体を引きずっている連中じゃとても行けないような秘密の場所へよ。じゃあね、元気で仲良くやんなさいよ。Parting with those words, I quickly returned this body to Mayumi. Mayumi's body loses strength. 危ない！ Nigursu wraps his arm around her back without a moment's delay. Mayumi blinks several times and slowly gets up. 私、今まで何を言っていたのかしら。女神が降臨しておられたのだ。おめでとう、イナンナ。君は神聖なる巫女として選ばれた。それって、もしかして。新時代が始まる。お姉様、ありがとう。Mayumi lovingly embraces her own body. Those feelings pass to me, and it almost feels like I'm the one in her embrace. Yumi, I'm the one who should thank you. I gently whisper this so no one can hear it. I feel so relieved. I certainly was hoping that we could avoid fighting, but never in my wildest dreams did I expect a reconciliation, the best possible scenario. Yumi is really doing well for herself. I think she can even take care of the Exarch problem at this rate. I'm sure if anyone can, it's her. But now that I no longer have to worry about Yumi, all my lingering worries have turned towards myself. I no longer have a physical body, so if you ask me if I'm truly me, I'd have a hard time asserting that I am. Even if my flesh has died, my genes and memes are preserved in cyberspace as the data known as Ishtar. But data is nothing but data. It's not me, myself. Without programs and hardware to execute that data, it's nothing but lines of code. Thanks to that clash of those two titans and that somebody between them who scattered it into pieces, we nulls were granted life. What exactly was that phenomenon? That event holds the key to everything. That much is for certain, but what must we do in the future? What exactly must I do in order to figure out the truth behind that phenomenon? Just who is the me that's right here, right now? My questions remain unanswered. Several days have passed since then. Mayumi also seems to have composed herself and asked the code members around her the following. コードでは世界をどう説明しているのかしら。おかしな質問だ。何を知りたいんだ？何もかも。どうしてエンリルはあんなことをしなければならなかったの？どうしてコードは世界を相手に戦争を始めたの？ It's undeniable that tensions between ICs and other humans have become great enough to swallow the world whole. But what exactly gave rise to those tensions in the first place? もしどこかで何かのボタンを掛け違えているだけだったら、今からでもそれを何とかしたい。
Mayumi quietly declares this, but said declaration came not out of sympathy, but from the bottom of her heart. 俺たち IC には共感できる世界としてサイバースペースを通じたコミュニティが必要だった。だがエクサークはそれを許さなかった。だからそれを勝ち取るまで戦い続ける。それだけだ。でも、そんなこと。そもそも最初に発見された IC を殺したのはあの連中だ。そこまで断定はできないにしても、少なくとも死に追い込んだのは確かだ。それは殺したのと同じことさ。俺に言わせればな。最初のイマジナリー・チルドレン。It's the story of a lone boy. アメリカのニューヨーク郊外に住む少年、アイゼア・ナージは、名の知れた敏腕ハッカー、ディルムンの真の名だった。That name alone is something everyone has heard of, the legendary super hacker. I quickly look a few things up. Isaiah Naj, 2010 to 2022. Wait. Okay, so he was about 12 years old when he died. Descendant of Hungarian immigrants, the first imaginary child discovered in the world. Since he could not speak verbally, he communicated through writing instead. Hacker virtuoso, handle Dilmun. Searching. Dilmun, the paradise of Babylonian mythology, another name for the Garden of Eden. Well, not exactly. I was researching that a bit, you know. Well, I say researching, but it's more of Wikipedia. But anyway, I think I found some information that, yeah, there was an actual city named Dilmun. So, yeah, anyway. The Garden of Eden, paradise. It pains my heart to imagine the feelings imbued in that handle. ICs whose only sense of reality lies within the net. Perhaps cyberspace was paradise itself to Isaiah. 少年の少女は特殊だった。リアルスペースでの理人感、サイバースペースに対する異常なまでの親和性。そう、我々と一緒だ。I suddenly remember the person Onesama would often refer to merely as him. 初めて会った時、彼の姿が見えなくてとても戸惑ったわ。そんなこと初めてだったから。ディルムンはエクサークをクラッキングして不正に資金を得、それによって電脳を頭に埋め込んだ。少年は裁判で人を探したかったからと筆記したという。結果的にその盲目の少女とは裁判所で再会することになった。Blind girl? Courthouse? Onesama's voice crosses through my head once more. その彼とは裁判所で再び会うことができた。彼を守ろうと必死で証言したのよ。Is Isaiah Naj? Just to check if my wild hunch is correct, I look up the trial records. A courtroom sketch catches my attention. Isaiah, dressed in plain dull clothes, holds up a rosary from his neck. The rosary in the illustration, could it be? I pan up to Isaiah's chest. It's the same design as Onesama's rosary. Why would Isaiah have Onesama's rosary? Impossible. If we assume that Dilmun, that is, Isaiah, was the one Onesama was searching for, if Dilmun is him, then it all makes sense. Onesama's precious rosary was from Isaiah, and Onesama entrusted it to me, and now it's shining as a beacon of hope upon Mayumi's chest. Which means that blind girl really is Onesama after all.
Eventually, I find the records of when the girl Isaiah was searching for was called to the stand as a witness. Izawa Nami addressed the defendant before her and asked, "Are you there?" This was an expression that, in real space, showed she could not recognize Isaiah's presence. However, upon the reunion in cyberspace, she felt Isaiah's presence much clearer than she had in reality. Using Nami's words, the media began to describe people who shared symptoms with Isaiah and Nami as imaginary children, ICs. This means that One-sama's real name is Izawa Nami. I finally learned One-sama's name. I feel like I've gotten a little bit closer to her. The first IC, his first companion, perhaps it was only natural that the two of them were mutually attracted to each other. I can almost hear the sound of gigantic puzzle pieces snapping into plates inside my head. それで、その少年はどうなったの？ Mayumi urges the two to continue. 少年は厳重な保護観察のもとに置かれることになった。そしてエクサークは払えないほど莫大な損害賠償をディルムンに請求した。奴らは IC を常に会社の利益のために利用する。これまでもこれからも。利用？ディルムンは無理やりエクサークのためのハッキングをやらされたのさ。罰を与えておきながら、自分たちの都合のいいように少年を利用するなんて。Mayumi's fists shake in undirectable fury. 施設の中で四六時中監視された。So he was unreasonably forced into rigorous labor. じゃあ、その少女とは2週間に一度15分だけ面会が許されていたそうだ。そんな、ひどすぎる。Is he saying that the rest of his time was all put into labor? そうだな。だからアイゼイアの接続していた電脳はある日いきなり爆発した。ディルムンは死んだ。自由に飛ぶ翼を折られ、恥ずかしめられ、自ら死を選んだのだ。そんなのってないよ。ヒーの偉業が伝えられるようになったのはその後のことだ。I doubt my own ears. それって、まさか。俺たちはその少年がネット上の守護神ヒーになったんだと思ってる。He and Isaiah are one and the same? 少なくとも過去の肉体はあった。そして現在も強力なヌルとして存在している。時としてその制御が効かなくなるのが厄介だが。ヒーは病気で死にかけていた私とお父さんを電脳を経由して会わせてくれた。誰も信じてくれなかったけど。Mayumi grasps the rosary and raises it as an offering of gratitude to the heavens. We are also acting with our wills in hand, just like he, so there must be something out there that we can do too, some mission we must fulfill. One-sama's rosary originally belonged to Isaiah, which means the meaning of that email was, "Are you there? I am here." 君は、そこにいるの？今、ロザリオが一瞬光ったような。Mayumi notices the rosary's strange reaction and stares at it. It shines silver, its design is smooth, however, a narrow metal protrusion is attached at one end. パソコンへの接続端子。そっか。ここがあなたにつながる架け橋になっているんだ。Mayumi speaks to He's memento. The rosary reacts a little, as if responding to Mayumi's question. She doesn't overlook this. あなたはそこにいたんだね。Mayumi smiles at the rosary. I see. I finally understand the reason I needed to become a no. For One-sama's sake, I am here. 私、ヒーに会わなくちゃ。会ってちゃんと伝えたい。I want to meet you once more. Mayumi's overflowing feelings are conveyed. Mayumi grasps at her chest at Isaiah's message.
She closes her eyes as if in prayer and connects the rosary to her biocomputer. And finally, she calls out throughout all of cyberspace. お願いひ、今すぐここに来て。He didn't come. Instead, another image altogether appears.